Je me présente, Michel Samac du CNCD 1111 et je dois commencer par remercier l'Institut d'études européennes, Eyes on Europe, le Cercle du Libre Examen de l'ULB et l'ULB d'ailleurs qui nous accueille aussi dans le cadre de l'année de la connaissance européenne. C'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques temps, il y a 2 ans, juste le CETA. C'est évidemment à ce moment-là qu'il faut qu'on ait voilà. Donc je le disais, il y a presque 2 ans, jour pour jour, on était au cœur de la crise wallonne sur le CETA. Et on a pensé aujourd'hui qu'il y avait matière à rouvrir ce débat pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais revenir très brièvement dans peu de temps. Mais avant ça, je voulais simplement qu'on se remette très brièvement dans l'état du débat il y a 2 ans et dans pourquoi ce traité entre l'Union européenne et le Canada a tant fait débat il y a 2 ans. Je vous présente un tout petit extrait d'un documentaire diffusé par Harten qui nous rappelle les grandes lignes et vous pourrez évidemment retrouver ce documentaire en entier sur le lien en dessous. On ne comprend pas seulement une diminution des droits de douane ou une augmentation des quotas d'exportation, mais il entend également lever la plupart des obstacles réglementaires à l'expansion du commerce. Est-il aussi profitable à la croissance qu'à l'environnement, à l'économie qu'à la santé des consommateurs? Au fil des mois, de plus en plus de citoyens s'inquiètent du futur de leur assiette, comme du devenir de leur travail ou de leur service public. En Wallonie, la bataille s'engagea dès l'automne 2014. Au sein du Parlement, les députés auditionnent des spécialistes pour comprendre les possibles conséquences du CETA sur la vie économique, sociale et démocratique de l'Union. En janvier 2016, ils questionnent la commissaire européenne du commerce en charge des négociations. L'échange est courtois, mais ne convainc pas. Quelques mois plus tard, les députés menacent de rejeter le texte s'il n'évolue pas. Mais la commission surveille refuse de changer le CETA et la date de ratification. La crise semble inévitable. La Commission a-t-elle eu une stratégie délibérée de jouer la montre? C'est difficile à dire. La Commission n'a-t-elle pas plutôt tout simplement espéré ou cru que la Wallonie finirait par céder, que les choses se passeraient comme se passent toujours finalement, tout rentre dans l'ordre et les parlements nationaux font ce qu'on leur a demandé de faire? Mais les parlementaires wallons ne sont pas prêts à crier. L'une de leurs interrogations est de savoir si le pouvoir politique pourrait être subordonné au pouvoir de l'argent. En effet, le CETA comprend un mécanisme qui permet aux multinationales de se retourner contre un État en cas d'évolution de ses réglementations. Le 13 octobre 2016, ils interrogent sur ce problème le vice-ministre canadien du Commerce. Face à eux, David Lametti confirme le risque. C'est vrai qu'on doit payer de temps à autre, car on prononce des réglementations dans les lois. C'est vrai qu'on doit payer de temps à autre quand on prononce des réglementations ou quand on fait des lois. Ce n'est pas le seul problème du CETA, mais c'est un des problèmes centraux, ce système de tribunal d'arbitrage qui a défrayé la chronique et qui risquerait de faire payer des millions pour des gouvernements qui protègent l'environnement, la santé publique ou les travailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Wallonie et Bruxelles se sont à l'époque opposées à la signature du CETA, avec, il faut le rappeler, 72% de leur population qui les soutenait. C'est pas tous les jours qu'on a des gouvernements avec un tel soutien de leur population. Il y a tout juste 2 ans plus un jour était signé un accord intra-belge qui permettait finalement de sortir de l'impasse et de signer le CETA, dans lequel on retrouvait notamment l'engagement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne et également
un engagement de 4 parlements en Belgique de ne pas ratifier le CETA s'il restait inchangé dans son chapitre 8, donc le fameux chapitre qui prévoit ces tribunaux d'arbitrage. Où est-ce qu'on en est 2 ans plus tard? Eh bien, c'est pas moi qui vais vous le dire, je vais lui donner la parole encore plus brièvement à Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères. Vous vous souviendrez peut-être d'elle, il y a 2 ans, elle avait un petit peu fait du bruit ici, puisqu'elle avait été personnellement défendre le CETA à Namur. Elle était ressortie en pleurs, ce qu'elle a elle-même qualifié quelques mois plus tard d'une technique de négociation pour côtoyer les Wallons. Ça n'avait pas fonctionné. Eh bien, Madame Freeland, il y a tout juste 3 semaines, a dit ceci. Tendez l'oreille. The investor-state dispute resolution system that has allowed companies to sue the Canadian government is also gone between Canada and the United States. Known as ISDS, it has cost Canadian taxpayers more than $300 million in penalties and legal fees. ISDS elevates the rights of corporations over those of sovereign governments. In removing it, we have strengthened our government's right to regulate in the public interest, the investor-state dispute. Encore un bug, mais en gros, la ministre canadienne des Affaires étrangères, aujourd'hui, reconnaît le danger de l'ASDS et est fière d'avoir obtenu son retrait dans l'accord qui la lie aux États-Unis. Il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis 2 ans. On sait que déjà il y a 2 ans, ce tribunal d'arbitrage n'était pas la première priorité des Canadiens, mais ça n'a jamais été dit aussi clairement qu'aujourd'hui, et c'est une fenêtre d'opportunité. Et plus près de chez nous, vous vous souviendrez tous de la démission de Nicolas Hulot avec fracas il y a 2 mois. Dans la semaine qui a suivi, Le Monde a révélé un document confidentiel qui montre que la loi Hulot sur les hydrocarbures en France fin 2017 a été vidée de sa substance par l'influence des lobbies d'affaires, notamment via une menace d'utiliser un tribunal d'arbitrage venant d'une société pétrolière canadienne. Ce qui nous montre que l'arbitrage déjà aujourd'hui fait des dégâts et nous empêche concrètement de nous défendre contre le danger des changements climatiques. Avant de passer la parole au professeur Van Harten, juste faire le point sur pourquoi nous pensons qu'il est aujourd'hui temps de rouvrir ce débat en Belgique. Bien sûr, il y a le CETA lui-même, que 4 parlements en Belgique n'ont heureusement à ce stade pas ratifié. L'avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne était annoncé pour ce 23 octobre. On vient d'apprendre qu'il a été reporté au 29 janvier prochain. Et l'avis final de la Cour arrivera dans les mois qui suivent. Et il est important de se rendre compte que cet avis sera évidemment très important quant à sa substance et aux conclusions qu'il faudra en tirer, mais il n'y a pas que son contenu qui sera important. Le jour où il sera rendu, ça ouvrira aussi la porte à peut-être de nouvelles décisions d'approbation du CETA dans son ensemble, qui dépasse largement la question spécifique qui est posée à la Cour, puisque si la Cour dit que le CETA est partiellement illégal ou incompatible avec les traités européens, il devra probablement être amendé et re-signé, ou signé dans une forme amendée dans les jours qui suivent. Et nous avons entendu de nos alliés ailleurs en Europe que la Commission européenne leur a annoncé que c'était déjà pré-négocié avec le gouvernement canadien, que très rapidement on pourra intégrer les modifications nécessaires au CETA et qu'on le re-signera très rapidement pour sauver l'essentiel du traité. Si par exemple la Cour demain nous disait il faut modifier 2-3 éléments de la Cour d'arbitrage et on peut avancer, eh bien cela pourrait aller très très vite et donc on serait de retour à octobre 2016 puisque la Belgique devrait décider si elle signe ce nouvel accord amendé et la Wallonie et Bruxelles devraient décider si elles acceptent que le gouvernement belge signe. Donc il est plus que temps aujourd'hui de rouvrir ce débat et pas uniquement sur la question qui est posée à la Cour, sur la compatibilité avec les traités de l'Union européenne. Bien sûr, la Cour ne répondra pas aux autres questions qui pour nous sont fondamentales, c'est la compatibilité du système d'arbitrage avec la démocratie, avec le développement durable, avec les progrès sociétaux dont nous avons besoin. On nous a beaucoup dit il y a 2 ans, mais qu'est-ce que vous avez contre les Canadiens? Et on a toujours répondu, évidemment, rien du tout. Nous avons un problème avec les mécanismes et les dispositions qui sont dans ces traités, et nous avons les mêmes problèmes avec les mêmes dispositions dans tous les autres traités. Et donc c'est important aussi aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a d'autres traités qui contiennent le même système d'arbitrage. Un traité entre l'Union européenne et Singapour, le premier signé par l'Union européenne après le CETA a été signé vendredi dernier, le 19 octobre, et donc l'étape suivante, c'est des ratifications, notamment au niveau belge,
quelle position sera prise par les différents acteurs politiques en Belgique. Le suivant sera avec le Vietnam. L'Union européenne, en plus, négocie en place un nouveau traité multilatéral permanent qui aura toujours vocation à être réservé aux investisseurs transnationaux pour attaquer le gouvernement. Et en plus de ça, on a toute une série de traités belges avec la même clause d'arbitrage négociée avec une série de pays. Et pour le ministère des Affaires étrangères nous annonce qu'ils vont négocier une flopée d'autres dans les mois qui viennent. Donc là aussi, à plusieurs niveaux de pouvoir en Belgique, il y a des raisons de se positionner dans des décisions à prendre très bientôt. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a parcouru du chemin, comme je le disais sur le CETA, mais aussi sur les autres. Si vous regardez les 2 derniers traités belges ratifiés à la Chambre, au Parlement fédéral, vous voyez en 2015 le traité Belgique-Panama avec clause d'arbitrage. Au niveau des partis francophones belges, ils ont tous voté contre, sauf un. PS, Écolo, Défi, CDH, PTD ont tous voté contre ce traité. Le MR a voté pour. En juillet dernier, un autre traité, Belgique par bas, avec la même clause d'arbitrage, a été voté au Parlement fédéral, et cette fois-ci, malheureusement, le CDH a voté pour, mais les autres partis francophones, à part le maire, ont voté contre. Donc on sent que le consensus contre ce type de système d'arbitrage s'élargit de plus en plus, mais malheureusement, pas encore suffisamment pour se débarrasser une fois pour toutes de ce système. Voilà. Je vais passer la parole au professeur Van Harten, et je pense que c'est une chance particulière de l'avoir aujourd'hui, notamment pour une raison, c'est que le champ académique de l'analyse détaillée de ce système d'arbitrage est malheureusement victime d'un phénomène problématique, c'est-à-dire que beaucoup d'académiques, et on a encore eu le cas pour aujourd'hui, on a invité des représentants de différents partis, notamment on avait invité le ministre Renders à être présent dans ce débat. Il nous a répondu que pour des raisons d'agenda, il ne pouvait pas participer, mais qu'il nous invitait à une conférence donnée le 22 novembre, organisée par les Affaires étrangères sur ce sujet. Et si vous regardez le programme, vous avez dans le programme 2 personnes présentées comme professeurs d'université. Et puis si vous cherchez très rapidement sur Internet, vous tombez sur le fait que ces personnes sont aussi soit avocats ou arbitres dans les cours d'arbitrage ISDS. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut complètement disqualifier ces personnes pour cette raison, mais il faut au moins connaître le conflit d'intérêts qu'ils habitent, puisqu'ils ont intérêt directement et financièrement à ce que ce système perdure. Gus Van Harten fait partie des quelques rares académiques complètement indépendants, puisque lui ne travaille pas dans les tribunaux d'arbitrage, et il va pouvoir nous expliquer ce qui, selon lui, est particulier à ce système d'arbitrage. Je lui donne tout de suite la parole. Il va parler anglais. Est-ce que pour quelqu'un dans la salle a absolument besoin de traduction de l'anglais vers le français? D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va aider pour la traduction? On avait un système de traduction prévu, mais qui malheureusement est défaillant, donc on va devoir improviser. J'espère que ça ira comme ça. Professeur Van Harten, je vous donne la parole. Bonjour à tous, et premièrement, je voudrais dire merci pour votre attention et patience pour mon présentation en anglais. Pourquoi mon français n'est pas excellent. Désolé. So, I am a Canadian professor of law. I specialize in international investment law, and this has become a very controversial field because of the special system of foreign investor rights and protections that has been included in many treaties, but most notably in some significant new trade agreements, one of the most important of which is the CETA, because the size of the economies the CETA would cover, and because it is seen as a model of what to expect in a future TTIP between Europe and the United States. And this system
of foreign investor rights goes by many names, technical names. One is here, Investor State Dispute Settlement, or ISDS. Sometimes it's also referred to as, in a modified version, as Investment Court System, or ICS, in the CETA. And it also is present in a proposed Multilateral Investment Court, or MIC, that is being discussed at the UN Commission on International Trade Law at the moment. So I want to just give you a little bit of background about this system of foreign investor rights. This system is very powerful. It allows large companies, mainly, and very wealthy individuals who qualify as foreign investors in a country a power to bring international claims against a country for the exercise of its sovereign regulatory authority through passage of laws, regulations, even court decisions can be challenged by foreign investors using this ISDS. It's a little bit like if we imagine we had a new court for the world, and that court could review anything that a country does, laws, regulations, and so on, but its only purpose is to protect property rights, and in particular property rights of foreign nationals. And who are the foreign nationals? Primarily they're large economic actors in the global economy. And this system, in its original design, this, what I call a world court, did not have judges. Instead, it had private lawyers instead of judges, and this creates a number of issues. Well, this new ISDS mechanism only came to be used in the late 1990s. This is a simple graphic of the total number of claims brought by foreign investors under treaties that allow for ISDS. And it starts, the first claims really start in the mid to late 1990s. Many of the first claims were against my country, Canada. They were brought by US companies under NAFTA, which is a trade agreement between Canada, the United States, and Mexico, which was ratified in 1994 when I was in my early 20s, like many of you now. And this agreement was concluded before the claims. In fact, most of the treaties were concluded before the claims. Here's when the treaties, the agreements that authorized these claims by foreign investors, here's where they were signed. Early 1990s. This includes NAFTA. Also for Europeans, very important, the Energy Charter Treaty. Authorized ISDS. And those are actually the only two treaties that made developed countries likely targets of ISDS claims. And NAFTA and the Energy Charter Treaty have together generated something like 35% of all the claims, just two treaties, because they allowed claims against Canada and against Western European countries, but only in the energy sector. So that limited treaty coverage generated these claims later. So what we like to say sometimes is that it was a case, in English the word is gotcha. The state, the sovereign, signs the treaties without much knowledge. And then the lawyers say, gotcha. Because now you cannot refuse the compulsory ISDS. The difference now is CETA, TTIP, Trans-Pacific Partnership,
they're all being negotiated after the claims. So there's not the same excuse for including ISDS based on insufficient knowledge about how foreign investors would use the treaties and how the lawyers who apply the treaties would interpret them in expansive ways that tend to favor, in general, the claimant perspective, the perspective of the foreign investor. So that's a little bit of background of this system, which is still kind of new in international law, and still a treaty network that is incomplete. Now, I would like to highlight, for most of my presentation, the 4 key criticisms of ISDS. And I will identify whether these criticisms also apply to ICS in the CETA and the MIC, Multilateral Investment Court proposal. Okay? Because there are some significant changes between ISDS, old ISDS, and ICS in the CETA. Okay? Stop me anytime if you want to clarify or ask a question. So the first is, I just call this, it's very simple, the new price tag on democracy. Because ISDS is powerful for one reason, because it allows for foreign investors to access public compensation for sovereign conduct of the state in circumstances that are much broader than what we see in international law generally and in domestic law. So what this does is it creates a risk for the state, a financial risk, when the state is thinking about making a law, a regulation, anything a big foreign investor doesn't like. The foreign investor can send a lawyer, send a lobbyist behind closed doors and say to government officials, have you ever heard of ISDS? Have you ever heard of chapter XYZ of this trade agreement? Let me explain to you how it works. The way it works is, even if the government thinks it will win the case, there may be as low as 5% risk of a catastrophic financial award. Because in ISDS, the state has generally no opportunity to avoid liability if it loses before the lawyers who sit as the arbitrators on tribunals. This is quite exceptional if we look at other areas of international law. Okay? So the state, in thinking about passing a law, may assess it has a small risk of losing an ISDS case, but if it does lose, the cost may be in the billions of dollars. And there are cases where the awards have run into billions of dollars. So for any sane government that is responsible for the public budget, this has to be a factor to consider. It might not stop the law, but it is changing the dynamic of decision making. And I've done a lot of research on this in Canada, on how the internal decision making shifts in favor of the foreign investor interest. And sometimes this is a general law that has benefits, costs for many different actors, but only the foreign investor can show the decision maker the new price tag for democracy. You can pass the law, but it might cost you a lot of money. So it's the first criticism. Sometimes it's called regulatory chill, or the chilling effect. And this applies for ISDS. This applies for the ICS in the CETA in essentially the same way, because the remedy is the same. The retrospective compensation order for sovereign conduct of the state is the same remedy, including for expected future profits, which is very significant. It's hard to say whether it will be included in the Multilateral Investment Court. It's still being discussed, but I would say it's very, very likely, at least.
that it will be the same remedial structure that will provide this powerful right to foreign investment. The second is another very simple point. Why should foreign investors alone receive these extraordinarily powerful protections at the international level? Why not domestic investors? Why not domestic citizens? Why not other foreign nationals? Why not victims of foreign investors? Well, the answer is because governments decided they wanted to give the most powerful protections for any private party in international law. They wanted to give those protections to a small group of actors, the most significant of which are the most powerful economic actors. So we have a strange situation where the most powerful protections are provided to the least vulnerable actors. And that to me is kind of backwards. And this is an issue that is the same for ISDS, ICS, and the MIC. Why? Because they are all designed to provide special access to public compensation in certain circumstances for this particular class of actors. Not for all property rights holders, only for foreign nationals. And not for other rights holders at all. That, I would say, is the second essential criticism or point of debate in the controversy about the system. The third one is the issue of balance. And here we have to look at the main historical justification for foreign investor rights is that some countries have weak courts, weak institutions. There is corruption, there is delay. And so foreign investors need protection in those countries. That is the argument. By the same logic, why is there no equivalent enforcement mechanism for foreign investor responsibilities in those countries? Because foreign investors can benefit from weak courts and weak institutions and corruption. Sometimes they can benefit from that. Sometimes it's a business advantage. I can tell you in the mining sector, it is sometimes a business advantage because you can tell the government what you want to happen to local communities who are in the way of your mine. And it's not just corruption I'm talking about. I'm talking about violence. Where is the enforcement mechanism for victims of that foreign investor misconduct in countries with weak institutions? That is the question that this criticism raises, the lack of balance. Not rights without responsibilities that are enforceable in the same way, because the ultimate justification leads to both. That's the third criticism. Again, this is the same, ISDS, ICS, and very likely MIC, because there is no talk of foreign investor responsibilities that are being broadly framed and subject to enforcement in the same powerful process as foreign investor rights in these contexts. The fourth criticism is a little more complex. I mentioned at the beginning, it's a funny thing to have a kind of like a world court, but without judges. Instead of judges, we have a kind of private judge. It's a little bit simplistic, but essentially a private judge who's appointed case by case. It's called an arbitrator. In many cases, arbitration is very good. Where in commercial arbitration, in labor arbitration, sometimes in family disputes, both sides agree, we trust this person to resolve our dispute. We don't want to do it in the court. We want this person to resolve our dispute for us. I say, let them do that. They will have confidence in the outcome. It may be faster, it may be cheaper. Whatever the reason, if they are both informed,
if there's no great disparity of bargaining power, I say good. Arbitration is a good process in many contexts, not in this context. Why? Because this is an asymmetrical context, one way. Only foreign investors bring claims against countries, not vice versa. Right from the start, you just created an economic interest of the judge in encouraging claims by one side. Why? Because they only grow the arbitration business if there are more claims. And only one side can bring the claims. So, I'm not saying this determines all decisions. I'm not saying I cannot access the mind of the arbitrator. But that's not the issue. The issue is public confidence in the process to review the sovereign choices of countries, democratic choices in many cases, and to decide about giving public money, large amounts of public money, to private actors. That process needs to be independent and fair, such that the public has confidence in it. And when you use arbitrators instead of judges in this context, you lose security of tenure, you lose set salary, you lose prohibitions on side work as a lawyer, you lose objective method of case assignment, which are all central hallmarks of the judicial independence of courts for a long, long time. We lose them all in some of the most important decisions that a court can make, setting the legal boundaries of what the state is allowed to do and awarding potentially billions of dollars in public money. It is totally inappropriate to use arbitration in that context, in my view. And it was a big mistake. And states made that mistake before I think they really understood what they were doing in the early treaties. Now they have an opportunity to fix that. By the way, judicial independence is a matter of fair process, but there's another very important point about fair process. In any adjudicated proceeding, there is a fundamental principle that if your interests are affected, you have a right to represent your interests in the proceeding. You have a right of standing in the proceeding. ISDS disputes often affect parties other than the foreign investor and the state. They may affect domestic investors. They may affect another level of government whose decision is being challenged, for example. They may affect an individual who is accused of having taken part in some kind of corruption. In a fair process, those parties are entitled to standing to represent their interests. In ISDS and ICS, and I'm not sure about the MIC, they are denied that very basic right. That is fundamentally unfair. And it is another problem that arises from using arbitration instead of a judicial process. So that's why I say these concerns apply for ISDS and partly for ICS and MIC. Because I give full credit, in Europe, you have taken steps to fix much of the problems with judicial independence. Not all of them, unfortunately, but most of them in the ICS, in CETA. And that was a reform that came from Europe. So I applaud that. But in the wider context, I want to be clear, we have not fixed all the problems with ISDS in ICS, and we won't do that in MIC. Okay? By the way, the representation of third parties was supposed to be in the original version of ICS, but the relevant provision was dropped from the CETA for reasons I don't know. Okay, very quickly, financial winners and losers. We tracked who countries were ordered to pay money to in all known ISDS cases up to, I think, 2012. So most of the money went to companies with over $10 billion in annual revenue. The next biggest financial winner, I say, was the ISDS legal industry, because the legal fees and arbitration fees estimate was around $2 billion in total. So it's big money for lawyers and for law firms. And then others, very rich individuals were next, so individuals with over $100 million in net assets. And then other size companies, and of course, the countries they only pay.
They pay the awards and they pay legal fees and arbitration fees. Okay. So they're the ones paying the awards. Very quickly, that little red arrow, this is, by the way, this is a graphic of ISDS coverage of U.S. inward FDI stock. That means foreign-owned assets in the United States economy. How much of those assets are covered by ISDS under an existing treaty, not accounting for a certain complexity called forum shopping. But basically, this is telling us how much, using the United States as a proxy to show how prevalent is ISDS in the world today. But I'm using the US economy as a proxy. We see this is where we are now, based on existing trade or investment agreements that have ISDS of the United States. With the Trans-Pacific Partnership that the United States pulled out of, it would have doubled ISDS coverage in the US economy. And here's the big one. EU-US TTIP, game changer. Completely transforms ISDS from a limited role to a dominant role in reviewing decisions of the state. And that was would be left over. Very quickly at the end, very recent development, which Michelle commented upon. NAFTA 2.0. In Canada, we call it NAFTA 2.0. President Trump calls it the USMCA. He wanted to name it in honor of the U.S. Marine Corps, U.S., Mexico, Canada, and I'm going to call it NAFTA 2.0. This is a historic. NAFTA is phasing out ISDS between Canada and the United States. I have to admit, I never thought I'd see the day. 3-year phase-out period. The United States wanted it out for itself and wanted Canada and the United States to Canada and Mexico to opt into ISDS. And the Canadian government said, no, thank you, we'd like to take it out for us too. And you saw the statement from Minister Freeland, and I agree wholeheartedly with her characterization of the issue in that statement. So this shows that we don't need ISDS, and we should not have ISDS or ICS in agreements, at very least in agreements between developed countries with mature democracies and court systems. It's a different discussion if you're dealing with other countries. It's a more complex discussion. Old ISDS is, in my view, flawed there too. But in this context, I think having ICS and CETA after this is just a big mistake. It took Canada 25 years to get out of the mistake in NAFTA. So I would suggest we should not start a new one. And lastly, there are significant limits on ISDS in the new NAFTA between the United States and Mexico. I don't have time to get into them, but they're the most significant limits I have seen in any investment treaty between a developed and developing country. So ISDS is greatly scaled back in the new NAFTA in the United States and Mexico. So I'd like to thank you for for listening to me en anglais, and I'd be happy to answer any questions, but I look forward to the discussion among our other guests. Thank you.